I am impure. I am untouchable. I am a Horijan. We are only slaves, born to serve. We are Dalits. কেউ শুনে না, কেউ আমাকে দুঃখ দেখে না, কেউ আমাকে বুঝে না, তা কি বলবো? চুপচাপ বসে থাকি। The Dalit community is an evident example of the negative effects of the hierarchical caste system within the Hindu religion in the Indian subcontinent that has determined the fate of countless of Hindus over thousands of years. Till today, the Dalits are suffering from the curse of untouchability, a term which is to be understood literally. The traditional social stigma related to unsociability is very much prevalent across the Indian subcontinent, and the prejudice and inhumane treatment of untouchables exists among Hindu, Muslim, and Christian communities alike. The Dalits are generally regarded as unclean, impure, or simply dirty by virtue of their birth into a specific religious community. The Dalits are socially excluded and denied of the basic courtesy, respect, and dignity awarded to citizens in general. They are typically denied of entry to shops, restaurants, and homes. They are even restricted to attend ritual practices in the Hindu temples for their so-called impure identity and undignified social position. ভিতরে কোনো পূজা আমরা করতে পারবো? আমি কইলাম বাইরেও তো শিব আছে, ওখানেও পূজা করতে পারে। In the region, including Bangladesh, the Dalit community belongs to the lowest strata of society. As societal outcasts and the limits it places upon choice of work, Dalits must struggle to secure even the most basic needs of day-to-day life. আমার তো একটা পরিচয় আছে হরিজন সম্প্রদায়। আমাদের কর্মক্ষেত্রে সুইপার ডিগনেশন, একটা মুসলমানের যদি চাকরি হয় সুইপারে, তার ডিগনেশনটা হলো সুইপার। কিন্তু আমি তো সুইপার না, আমার একটা পরিচয় আছে। কেউ বলে মেথর, কেউ বলে সুইপার, কেউ বলে ডোম, কেউ বলে ডোমার, কেউ বলে ডোয়াই। এটা কোন ধরনের কথা? বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ যে সংগঠনটা কাজ করতেছে, মূল দাবি নিয়ে কাজ করতেছে। আমাদের মেন দাবি হলো চাকরি, বাসস্থান, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যখন হাসপাতালে গেলে এটা সুইপার আছে, ডাক্তাররাও দেখে না ঠিক মতো। আমরাও তো মানুষ, আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানে, মনে করেন আমি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি, কোনো অনুষ্ঠান হইলে, কোনো পিকনিকে গেলে, এই তুমি থাকবা এখানে, তুমি পাহারা দিবা, তোমার খাবার নিয়ে আসবো। কেন খাবার আমার নিয়ে আসবে ও? কেন নিয়ে আসবে? আমি তো সেখানকার চাকরি করি, আমার যতটুকু অধিকার আছে তারও ততটুকু অধিকার আছে। এটার উপরে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ কাজ করতেছে। এটা সংগঠনটাকে আরও জোরদার হোক, আমাদের গ্রাম বিকাশও সহযোগিতা করে বিভিন্ন জায়গাতে। দুঃখ শুধু একটু, আমরাও তো মানুষ, ভোট নেবার সময় আমাদের কাছে আসে, ভোট নেয়, আমরা কেন হোটেলে ঢুকতে পারবো না? কেন বাইরে বসে খাবো? Due to widespread hatred and prejudice inflicted upon them, a strong sense of alienation from the mainstream prevails. As an impact of that, they get addicted to alcohol. Now, its harsh reality is that alcohol is a part of their daily life and culture.
Their living place is immensely dirty and unclean, though they are dedicated to cleaning jobs for others. Their awareness level on health and hygiene issues is strikingly poor. However, other than poverty, there is a common tendency of the women to conceal their diseases because of shame and avoid open discussion about their diseases with others. It is considered as the major cause of disease vulnerability. For health purpose, they visit Gobiraj, spiritual healer, and traditional healer for different diseases and problems because of their inability to bear expenses of a registered physician. Education is regarded as a basic human right. These rights mean some essential moral and human elements for a decent life. For cherishing negative notion of this minority group, they are being deprived of their right to proper and quality education. No attempt has ever been made to inform them that education is a right. Keeping this in mind, with the support of HEX, Gram Bikash Kendra, a northern-based development organization, initiated a development project titled Developing Alternative Life Skills and Initiatives Together, Dalit, with primary focus on education support to the Dalit children so that they would prepare themselves for next step education. Besides, unity and organization building among Dalit community could play a determining role for developing their livelihood through alternative life skills. To reach the target, the project has been implementing in 19 villages under 3 of the poorest and most marginalized districts in the northern part of the country. The districts are Dinajpur, Rangpur and Nilphamari. The major issues of Dalit exclusion is the denial of education. They are not allowed to study along with non-Dalit children due to extreme form of untouchability practiced against them. Aiming at creating inclusive education and enabling learning environment with the participation of Dalit children and other section of society is the prime objective of this project. Under the Dalit project, GBK is now operating 10 pre-primary and non-formal primary schools with the Dalit children in their own communities. মামা 14 female teachers are recruited from the greater community. 2 teachers facilitate each of the schools. As a result, the greater community's attitude to the Dalit communities is changing, and friendly relation has developed among the neighboring communities. In the 19 working communities of the project, a total of 10 community learning and cultural centers have been established for the Dalit children. At present, 166 girls and 177 boys are studying in these 10 community schools. Gram Bikash Kendra has been providing nutritious food, education materials, school uniforms and school bags to the learners. The learners feel proud of wearing school dress and also feel excited carrying the school bag. প্রথম অবস্থায় চাকরি করতে এসে আমার অনেক সমস্যা হতো, যেমন আমার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন একটু বাঁকা চোখে দেখতো।
তো পরবর্তীতে আমি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে তারাও কিন্তু আমাদের মতোই মানুষ। এদেরকে পড়াতে পেরে আমি অনেক খুশি এবং আমি আশা করি যে এরা পড়ালেখা চালু রাখলে এরা পড়ালেখা করে অনেক বড় হতে পারবে। আমার বাবা কিশোরগঞ্জে চাকরি করে, ঝাড়ু দেয়। আমি ঝাড়ু দিতে চাই না, আমি ডাক্তার হতে চাই। আমি শিক্ষক হব, শিক্ষক হয়ে সৎ পথে চলবো, অসৎ পথে চলবো না। School Management Committee, SMC, is one of the important components of this project. Under the SMC, community leaders and parents have been playing important role in operating school activities, regular attendance of students, conflict resolution, and distribution of nutritious food among students as well as pregnant and lactating mothers. Similarly, Mothers Forum meetings are arranged once a month with the participation of mothers of the learners. Subsequently, the mothers are now thinking about the cause of their unfortunate situation, and they started understanding the importance and necessity of their children's education. Home is an important component of the Dalit project. The home started from 2009 with Dalit Project's graduated students. Meritorious students having graduation of Class 3 from Project School have been taken to the home. Students of home have been selected through a written examination from those students who have graduation from Dalit Projects, PPS and NFPE school. Home supported students are getting opportunity to get admitted into the nearby government primary school with the mainstream students. Students are attending their classes happily, making good relation and friendship with greater community students. Home students are getting nutritional meal 3 times a day. They are happy with the food items such as rice, including fish, chicken, mutton, vegetable, egg, fruits, etc., according to a weekly food chart. All the relevant stakeholders, especially government school teachers, community people, classmates, other school students included in the strong wing of the education program are also behaving cordially with the Dalit students. এখন অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতেছে এবং গ্রাম বিকাশ প্রত্যেক বছর আমাদেরকে প্রায় 30-35টা করে বাচ্চা উপহার দিচ্ছে এবং তারা ভালো পড়াশোনা করতেছে এবং বৃত্তিও দিচ্ছে। এবছরও 2010 সালে সমাপনী পরীক্ষা আমার 3 জন বাচ্চা দিছে হরিজন থেকে এবং 3টা মেয়েই খুব ভালো রেজাল্ট করছে, ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে আর কি। তারা যদি এই শিক্ষিত না হতে পারে তাহলে আমাদেরই মাথা ব্যথা, কিন্তু সমাজের মাথা ব্যথা। যখন সেই বাচ্চাটা শিক্ষিত হবে সে তার মাকে বলবে যে মা তুমি বাথরুম সারে আসছো, হাত ধুতে হবে, তোমাকে ভালো কাপড় চোপড় পরতে হবে, নোংরা জায়গায় থাকা যাবে না, তোমার অসুখ হবে। In the school, in the playground, and in social gatherings, everywhere, acceptance of Dalit students has increased. Confidence among home students is improving. They are now dreaming of a life same as the greater community people are leading. এখানে আরও অনেক ছেলেপেলে লেখাপড়া করে, এখানে আমার মেয়েও আছে। আমি এখানে কোনো ভেদাভেদ বুঝি না। আজ পর্যন্ত আমার মেয়েকে এই শিক্ষা আমি দেইনি যে কোনো শ্রেণীর বা কোনো গরিব ধনী বা কোনো সুইপারের মেয়ে তার পাশে বসা যাবে না বা তার সঙ্গে বেড়ানো যাবে না বা ইয়ে করা যাবে না, এই শিক্ষা আমি দেইনি। এখন আর ওইভাবে ভেদাভেদ নাই, এখন আগে থেকে ভালো হয়েছে। Different training courses like social and citizens awareness, leadership development, gender awareness development, personal health, hygiene and primary health care, awareness on HIV/AIDS, etc. have been conducted for Dalits in order to change their mindset. After receiving training, project participants are observed to have some significant changes
in understanding, attitude, and behavior. Now they always try to keep their dwelling places clean. Dalit people are now seen aware about health, hygiene, and sanitation because of these efforts. As impact of leadership training and citizen awareness, they are now taking initiatives themselves to get services from government agencies. They are also communicating with government and local government offices to solve their problems. যে ওই সাল থেকে হয়েছিল ওই সাল থেকে বেড়াই আছে। আমি জানি আপনারা খুব অসহায়, আপনাদের কেউ যদি রিক্সা চালায় সে রিক্সায় হয়তো কেউ উঠতেই চায় না, আপনারা এখনও কোনো দোকানও করতে পারেন না। যে কাজ করছেন যদি ঠিকমতো কাজ করেন আপনাদের তো কর্মসংস্থান হবেই, তার পাশাপাশি ফুলবাড়িটাকে আমরা পরিষ্কার রাখতে পারবো। Project participants have been provided with different skill development training so that they can engage themselves in alternative professions to earn their livelihood.